Correct. Caveman. Who wrote the poem Chaucer? Techius. Good. Ted Hughes. Yeah. Who introduced sonnets sequence in England? Thomas Thomas Wyatt. Thomas Wyatt. Very good. Thomas Wyatt. So tell me who introduced blank verse in England? Earl of Henry Surrey. Howard, Earl of Surrey. Henry Yeah, Howard. Henry Howard, Earl of Surrey. Correct. So tell me who's the author of The Scourge of Villainy? John Marston. John Marston. John Marston. We know that he is one of the writers or one of the fighters in War of Theatres, right? So War of Theatres time period சொல்லுங்க. 1599 to 1603. Yeah, 1599 to 1603. So 1599 ல யாரு இறந்திருப்பா? Spencer. Spencer. Correct. So whose city comedy was published in the same year, 1599? Thomas Dekker. Yeah, Thomas Dekker. The Shoemaker's Holiday. Shoemaker's Holiday. What is the subtitle? What is the A subtitle? Gentle Craftsman. The Gentle Craft. Yeah, A Gentle Craft. So Gentle Craft அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க்ல இருந்து தான் பிளாட் எடுத்திருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தோம். Who wrote that Gentle Craft? Thomas Delaney. Thomas Delaney. Okay. So when was the Spanish Armada? 1588. Very good. 1588. So tell me the Peasant Revolt. In the version of the Peasant Revolt. 1381. Yeah, 1381. Okay. Fall of Constantinople. When was the fall of Constantinople? 1453. Yeah, 1452. So tell me, sorry, 1453. Not 50. 1453. Okay, not 1452. So tell me, War of Roses. எந்த வருஷத்துல எந்த வருஷம்? 1455 to 1480. 1455 to 1485. Okay, 100 Years War. 1337 to 1453. Okay, so who wrote Vox Clamantis? Speculum Meditantis. John Gower. Yeah, John Gower. Right, John Gower wrote Speculum Meditantis, Vox Clamantis, Confessio Amantis. So, what is the meaning of Confessio Amantis? Confessio Amantis. What is that? What is the meaning of it? Lover's confession. A lover's confession or confession of a lover. Okay, ரெண்டுல எதுனாலும் சரிதான். Okay, so tell me which poem of Chaucer was dedicated to John Gower? Troilus and Cressida. Troilus and Cressida. Okay, Troilus and Cressida was dedicated to John Gower. Okay. Tell me the hill name in Piers Plowman. William Langland oda Piers Plowman. Malvern Hills. Malvern Hills, correct. Malvern's Hill. Father of humanism அப்படின்னு யாரும் சொல்றோம்? Father of humanism. Is the one who perfected Petrarch. Okay, Petrarch. Francisco Petrarch, who was an Italian scholar, he is considered as father of humanism, remember. And then tell me, the first English book was printed in England in the varsho. When was the first English book printed in England? Printing press எப்போ இங்கிலாந்துல இன்ட்ரோ듀ce பண்றாங்க? 1476. கொஞ்சம் மாத்தி கேட்டேன். 1476. 1476. Okay. Now, எப்போ குளோப் தியேட்டர் வந்து பர்ன் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம் இந்த வருஷம்? 1613. 1613. Yeah, correct. 1613. So burn ஆகும்போது எந்த ஷேக்ஸ்பியரோட டிராமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? Henry the 8th. So Henry the 8th, what is the subtitle of Henry the 8th? All is true.
All is true. That is the subtitle, correct? All is true. Henry the Eighth completion கொடுத்தது யாரு? John John Fletcher. Yeah, John Fletcher. John Fletcher gave completion to Henry the Eighth. Okay. Who wrote Law Marty the author? Thomas Thomas Mallory. Thomas Yeah, Mallory. Thomas Mallory. Thomas Mallory wrote Marty the author. Right? எந்த வருஷம் Marty the author? 1483. Very good. 1485. 1485. Correct. Can you give me one example for interlude? Philistro. Come again? I'm asking in the medieval age. எனக்கு answer கேட்கல. The 4 P's. P alphabet P மட்டும் போட்டு S போட்டுறணும். P வந்து 4 P's அப்படிங்கிறது Haywood. Thomas Haywood, ma'am. Thomas Haywood's John Haywood. John Haywood. Yeah, sorry. John Haywood's 4 P's. The P's were Palmer, Peddler, Pardoner, Apothecary. Yeah, John Haywood's 4 P's. Palmer, Peddler, Pardoner, Apothecary. Okay, it is considered as a first interlude. Major tetralogy, minor tetralogy of Shakespeare. Minor trilogy Henry the Fourth, Part 1, Part 2, Part 3, அப்புறம் Richard the Major Third. tetralogy. Yeah, major tetralogy தான் Henry the Fourth ஓட 2 parts வரும். Henry the Fourth க்கு 2 parts இருக்கு, Part 1, Part 2. That comes under major tetralogy. Okay, Richard the Second, Henry the Fourth, Part 1, Part 2, and Henry the Fifth. That comes under major tetralogy. Minor tetralogy, Henry the Sixth ல 3 part உண்டு. So minor tetralogy, Henry the Sixth, 3 parts, and it includes Richard the Third. That's it. I repeat, Richard the Third, Henry the Sixth, 3 parts comes under minor tetralogy. Henry the Fourth, 2 parts, Richard the Second, right? And then Henry the Fifth, Henry the Fifth, that comes under major tetralogy. இதுல இந்த 2 tetralogyலயுமே ஃபிக்ஸ் ஆகாததுதான் இந்த Henry the Eighth. கிங் ஜான், அதாவது ஹிஸ்டரி பிளேஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மேஜர் டெட்ராலஜி, மைனர் டெட்ராலஜின்னு பிரிப்போம். சோ இதுல இருக்கக்கூடிய மொத்தம் எத்தனை பிளேஸ் வருது அப்படின்னா 10 பிளேஸ் வருது. அதுல 4 நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம். இப்போ மேஜர் டெட்ராலஜி, மைனர் டெட்ராலஜி. இந்த டெட்ராலஜிலே ஃபிக்ஸ் ஆகாத 2 என்ன அப்படின்னா, ஒன்னு கிங் ஜான், இன்னொன்னு ஹென்ரி த எய்த். ஓகே, எஸ். சோ டெல் மீ த ஃபர்ஸ்ட் காமெடி இன் இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர். Royster. Yeah, Nicholas Udallோட Ralph Royster, correct. What is the subtitle of 12th Night? What you will. What you will. What you will, correct. What you will. Festy, the character, the clown appears in 12th night. Festy, the character appears in 12th Night. Character based questions எது பார்க்கலாம், right? And then Lancelot Gabbo in the workல வருவார். ஷேக்ஸ்பியரோட எந்த workல Lancelot Gabbo? Merchant of Venice. Merchant of Veniceல இருந்து தான் சோர்ஸ் எடுத்து sorry, Merchant of Venice எதுல இருந்து சோர்ஸ் எடுத்திருக்காரு? Jew of Malta. Jew of Malta, Marlowe. Yeah, Christopher Marlowe, Jew of Malta. Can you tell me the Machiavellian villain of Christopher Marlowe? Yeah, Barabbas. What about Shakespeare? Shakespeare's Machiavellian villain? Iago, Richard Edmund. Very good. Richard the Second and Iago. Iago are motiveless malign சொல்றது S.P. Coleridge. Similarly, John Webster ஓட Machiavellian hero யார பார்க்கணும்? Machiavellian villain, sorry. Flaminio. Flaminio எந்த ஸ்டோரியில வருவார்? Duchess of Malfi. Flaminio. Right? So tell me, in the work White Devil வரும். yes, White Devil, correct. I'm sorry. Flaminio, right? Flaminio appears in White Devil, correct.
Duchess of Malfi Bracciano. Sorry. Anna. Yeah. Ferdinand and Cardinal. Yeah. So I got confused. Okay. So Bassanio, Antonio, in the characters Shakespeare or in the work Bassanio, Antonio, Shylock, Julius. Merchant of Venice. Merchant of Venice. Merchant of Venice. Merchant of Venice. வந்து லாயரா இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு நேம்ல தான் டிஸ்கைஸ் ஆயிருப்பாங்க. வாட் இஸ் தட் நேம்? Balthasar. Balthasar. Okay, Balthasar. Remember. ஷேக்ஸ்பியரோட ஒர்க்ஸ் ப்ராப்ளம் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுது யாரு? FS bias. Okay, ஷேக்ஸ்பியரோட certain place like all's well that ends well, I guess. Measure for measure. Yeah, one more is there. What is that? Troilus and Cressida. Troilus and Cressida. So இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ப்ராப்ளம் பிளேஸ் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. And F.S. Bios in his work Shakespeare and his predecessor. Yeah, Shakespeare and his predecessor. இந்த ஒர்க்ல தான் வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட பிளேஸையுமே ப்ராப்ளம் பிளேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு. யூஸ்வலா வந்து ஜிபி ஷாவோட பிளேஸை வந்து ப்ராப்ளம் பிளேன்னு சொல்லுவாங்க மாடர்னிஸ்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது. ரைட். இன்னொருத்தர் இருப்பாரு, பேரு டால்சோஸ் எழுதிருப்பாரு, ஹென்ரி கிப்சன், ஜிபி ஷா, இவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட இந்த சர்டன் டார்க் காமெடிஸ் were categorized as problem plays. Please go through that. இந்த டார்க் காமெடிஸ் அப்படி எனக்கு 2 ஒர்க்ஸ் தான் ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ இன்னும் ஆக்சுவலா 3 ஒர்க்ஸ் தான் சொல்லியிருப்பாரு. அது என்ன ஒர்க்ஸ்ன்றத பார்க்க வச்சுக்கோங்க. ஓகே, டார்க் ட்ராஜடி ஆர்டர்ல சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஷேக்ஸ்பியரோட டார்க் ட்ராஜடி. Hamlet. இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹோம் ஸ்பெல்லிங் மட்டும் HOKM ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. Right, so this is the order. You know, Hamletல there play within a play இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So what is that? Play within a play. The murder of Gonzago. Yeah, murder of Gonzago. Right, murder of Gonzago. இதே மாதிரி தான் ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடிலயும் இருக்கும், play within a play. Solomon, what is that? Solomon and Persida. கொஞ்சம் இது மட்டும் போட்டுக்கோங்க. chat boxல அந்த டாபிக் மட்டும் டைப் பண்ணி போட்டுருங்க. Okay, so you know Othello was later adapted into a movie. The movie name தெரியுமா? ஓம்காரா. Right. ஓம்காரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி அடாப்ட் பண்ணாங்க. It's a Hindi movie based on Shakespeare's play Othello. Right. So far questions பார்த்தாச்சு. So we'll start the session now.